and Dr. Radha Sarangapani. వీరందరినీ వేదికకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. మొదటి పత్ర సమర్పణ ప్రసన్న భక్షి. Prasanna Bakshi holds an MA in Kuchipudi and is currently pursuing her MPhil in dance. She presently works as a government school teacher at Vanaparthi Bal Bhavan. She founded Sri Abhinaya Cultural Academy in 2007 and is training various students in Vanaparthi. Srimati Pujita Krishna. Srimati Pujita Krishna holds an MFA in dance from University of California, an MA in English Literature, a PG Diploma in Environmental Education and Management, and a BEd. She has over 20 years of experience as a Kuchipudi and Vilasini Natyam dancer. She is the founder of Feet on Earth, an arts-based organization that promotes about all the paper presenters, the research scholars today. I welcome one and all to the second session of the morning session. We started off early at 9:30 by the lighting of the lamp, and the first session concluded very successfully, chaired by Professor Bhagwatula Sethuram Garu and coordinated by Satvika. And today we have new papers coming in. The theme of Navya Nataka Samiti should be applauded because each paper presented by each one of the research scholars and academicians is different from what has been presented. And they're all new themes coming before you all, which gives an insight to the MA students to come up with their innovative ideas on how to go about doing research. So, ముందుగా మా దగ్గరే ఎంఏ కూచిపూడి డాన్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత మా దగ్గరే ఎంఫిల్ స్టూడెంట్గా ప్రసన్న భక్షి చంద్రికా పరిణయం నృత్యం అనే అంశంపై ఆవిడ ప్రసంగం చేస్తారు. ఐ హ్యాండ్ ఓవర్ టు ప్రసన్న. సభా సరస్వత్యై నమః. శ్రీ గురుభ్యో నమః. వేదిక మీద ఉన్న గురువులందరికీ, వేదిక ముందున్న గురువులందరికీ నా యొక్క కళా నమస్సులు. నేను ఎంఫిల్లో ఎంచుకున్న అంశము వనపర్తి రాజ సంస్థానము, దేవాలయాలు, నృత్య శిల్ప కళా పోషణ. అయితే ఈ సంస్థానాలలో ఎన్నో నృత్యనాటికలు రచింపబడి మరుగున పడి ఉన్నాయని నాకు తెలిసి నేను ఆ అంశాన్ని ఎంచుకున్నా. నేడు ఈ వనపర్తి సంస్థానానికి పక్కనే గల జటప్రోలు సంస్థానంలోని చంద్రికా పరిణయము అనే అంశాన్ని నేను ఈరోజు ఎంచుకున్నా. అయితే ఈ రాజ సంస్థానాలలో గల నృత్యాంశాన్ని మన నందికేశ్వరుడు ఈ రకంగా శ్లోక రూపంలో వివరించాడు. రసభావ వ్యంజనాదియుక్తం నృత్యమితిర్యతే ఏతత్ నృత్యం మహారాజసభయాం కల్పయేత్ సదా. అయితే ఇందుకు అర్థం ఏంటి అంటే, నృత్యము ఎల్లప్పుడూ మహారాజ సభలలోనే కల్పింపబడవలయుననియు, ఆరాధనా సమయం నందు నృత్యము ప్రాధాన్యము వహించినచో రాజసభలయందు నృత్యము ప్రాధాన్యము వహించునని దీని యొక్క అర్థము. అయితే దీని గురించి పండితారాధ్య చరిత్ర పర్వత ప్రకరణంలో మల్లికార్జున దేవుని ఆస్థానమందలు కూడా ఈ నృత్యం యొక్క వర్ణనలు ఎన్నో జరిగినవి. అదేవిధంగా ఇంద్రుని ఆస్థానంలో గల నర్తకీమణులైన రంభా, ఊర్వశీల నృత్యము, వారి స్పర్ధలు వర్ణితములైనవి. ఉదాహరణకు విక్రమార్క చరిత్ర, షడ్చక్రవర్తి చరిత్ర, సింహాసన, ద్వాత్రిశక, వాల్మీకి చరిత్ర మొదలగునవి. పల్నాటి వీర చరిత్రలో రాజసంస్థాన నృత్యం గురించి విపులంగా వర్ణించబడింది. నృత్య విద్యలో మిన్నయగు దేవదాసి, ఈ దేవదాసి నృత్యం అనేది కూడా చాలా ప్రాచుర్యంలో ఉన్నది. దాని గురించి కూడా నేను దీంట్లో నాకు తెలిసినంత వరకు రాసిన దాని గురించిన ఒక శ్లోకము మల్హాణ చరిత్రలో ఈ క్రింది విధంగా ఉంది.
ఆలోన పుష్పగంధి జాలకుడన్ నటుని సాముడికినన్ మేలైన నాట్య విద్యయు బాలిక తగ నేర్పి రాజప్రాతం భయ్యన్. అంటే ఒక దేవదాసిగా తను ఎదగాలంటే ఈ నృత్యాన్ని ఎలా సాధన చేయాలి అనేది ఈ మల్హణ చరిత్రలో పేర్కొన్నారని దీని యొక్క అర్థము. సనాతన భారత ధర్మంలో ఎన్నో ప్రాచీన శాస్త్రాలకు ఆలంబమైన నేపథ్యంలో నాట్యశాస్త్రం ఒకటి. ఇది భరతముని ప్రణీతమైందని మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఇక్కడ నాట్య శాస్త్రమును బహు విస్తృతంగా వ్యాప్తి చేసిన భరతముని 36 అధ్యాయాల్లో నాట్యశాస్త్రమును నాట్య బ్రహ్మవదనం నుండి సంకల్ప మాత్రంగా సృష్టించబడి నృత్యవేదంగా ఖ్యాతిగాంచింది. అయినను సర్వేశ్వరుడైన గౌరీపతి శంకరుని డమరుకనాదంలో నుంచి సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ జన్మించింది. కాగా ఈశ్వరోపినిషత్తు ప్రకారము సదాశివుని కర పాద లయ విన్యాసం నుండి తాండవం ప్రాణం పోసుకుంది. ఈ రకంగా నాట్యం గురించి నేను నా ప్రజెంటేషన్లో సమర్పించినాను. తర్వాత ముఖ్యంగా నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఈ వనపర్తి రాజ సంస్థానంలో 5-6 యక్షగాన రూపాలు రచించబడినవి. వాటి గురించి నేను ఇంకా పరిశోధన చేయవలసి ఉంది. దాంట్లో ముఖ్యంగా నేను ఇక్కడ పేర్కొన్నవి నేను కొన్ని మీ ముందర ఉంచుతున్నాను. అహోబిల పీఠాధిపతులు వ్రాసిన చెంచికా పరిణయం అను 2 కావ్యాలను రంగరించి వాసంతికా పరిణయం అనే పేరున నృత్య కావ్యమును ఆనాటి తరిగొండ వెంగమాంబ గారికి యోగ విద్యా గురువైనటువంటి రాయలసీమ ఆళ్లగడ్డ మండలాంతరం బగు 108 దివ్య తిరుపతిలలో ఒకటైన అహోబిల క్షేత్రమున నారసింహవారి నిత్యారాధన కైంకర్యాలు నిర్వహించినటువంటి సెల్వపిళ్ళై శ్రీ వీర రాఘవ దేశికాచార్య వారులు మన వనపర్తి రాజ సంస్థానంలో రాజగురువుగా వెలుగొందారు. వీరి కుమారుడైన సెల్వపిళ్ళై శ్రీనివాస దేశిక తాతాచార్య స్వామివారు తమ స్వహస్తాలచే వాసంతికా పరిణయమును రచించి వాటిని నాటి సంస్థాన మహారాణి శంకరాంబ హయాంలో మొట్టమొదటిసారిగా కుంభకోణం వెంకటలక్ష్మి గారిచే ప్రదర్శన చేయించి యావత్ వనపర్తిపుర ప్రజల రాజా కుటుంబీకుల మన్నలను పొందింది. వారి రచనలలో ముఖ్యమైనవి వాసంతికా పరిణయము, రుక్మిణీ పరిణయం. ఇది వనపర్తిలో గల బ్రాహ్మణ వీధిలో పాండురంగ విఠల దేవాలయం గురించి దాన్ని రచించిండ్రు. అయోనిజా పరిణయం, కోదండరామస్వామి దేవాలయం గోపాల్పేట సంస్థానం దానికి సంబంధించిందిగా ఈ యక్షగానాన్ని రచించిండ్రు. ప్రస్తుతం వనపర్తి ఆత్మకూరు ఇలాకలో తిరుపతి వెంకట కవుల సలక్షణా పరిణయం, ఇది కూడా వారు రచించిందే. ఇది శ్రీ మద్గురు చరితం నుండి స్వీకరించబడింది. పద్మావతి పరిణయం, వనశాలపురి వెంకటగిరి దేవాలయం. కోదై కళ్యాణం, రంగనాథ స్వామి దేవాలయం, శ్రీపురం గ్రామం, నాగర్ కర్నూలు. అయితే ఇప్పుడు నేను ఈరోజు ప్రసంగిస్తున్న చంద్రికా పరిణయం, ఇది సురభి మాధవరాయులు జటప్రోలు సంస్థానం గురించి తాను రచించి పద్యకావ్యంగా రచించిండు. దానిలో ముఖ్యమైన కొన్ని ఘట్టాలను నేను ఇక్కడ చెప్తున్నాను. దాంట్లో ఉన్న పాత్రలు, దాంట్లో నాయక లక్షణాలు కొంత నేను మీకు వివరించుతున్నాను. కృష్ణానది తీరంలో కొల్లాపూరు సంస్థానాన్నే జటప్రోలు సంస్థానంగా పిలుస్తారు. క్రీస్తు శకం 19వ శతాబ్దంలో వీపన్గండ్ల మండలం జటప్రోలును కేంద్రంగా చేసుకొని సురభి వంశస్థులైన పాలకులు ఇక్కడ పాలన సాగించారు. 17వ శతాబ్దంలో కొల్లాపూరు సంస్థాన కేంద్రంగా మార్చడం జరిగింది. ఈ సంస్థానంలో దట్టమైన నల్లమల్ల అడవిని 2 పాయలుగా చీల్చి గలగల పారే కృష్ణానది, పరవళ్ళు తొక్కుతూ సహజ సిద్ధమైన ప్రకృతి అందాలతో పలు రకాల జీవజాతులకు ఇది నెలవుగా ఉండేది. రామాయణంలో వాల్మీకి మహర్షి దీనిని ప్రస్తావన తీసుకొచ్చారు. సీతామాతను అపహరించే సమయంలో రావణుడు మాయాలేడిని సృష్టించి రామలక్ష్మణులను దాని వెంట వెళ్ళేలా చేశాడు. ఆ తర్వాత సీతను అపహరించుకొని రావణుడు తీసుకొని వెళుతుండగా జటాయువు అనే పక్షి రావణుని చెర నుండి సీతను విడిపించేందుకు ప్రయత్నిస్తుంది. ఆ సమయంలో రావణుడు జటాయువు రెక్కలను ఖండించగా అది క్రింద పడిపోయింది. ఆ స్థానమునే జటప్రోలుగా చెప్పబడుతుంది. నేటికి అక్కడ జటపోలు పక్షి యొక్క శిల్పము అక్కడ చెక్కబడి ఉంది ఆ స్థానంలో. ఇక్కడ జటేశ్వరాలయం ఉంది. ఇక్కడ గ్రద్దల యొక్క రెక్కల శిల్పం కూడా చెక్కడం జరిగింది. మదన గోపాల స్వామి ఆలయంలో విమాన గోపురంపై కూడా జటాయు పక్షి శిల్పాదర్శనం ఇస్తుంది.
సురభి రాజైన వెంకట లక్ష్మారావు గారు రెండవ కుమార్తె వెంకట సరస్వతీదేవి పానుగంటి వెంకట కృష్ణారావును వివాహమాడి జటప్రోలు పాలన సాగించారు. వీరి హయాంలో కళలకు ఎన్నో కళాభిమానులను ఎంతో వాళ్ళు పోషిస్తూ వచ్చారు. ఆ సమయంలోనే ఇట్లాంటి నృత్యనాటికలన్నీ ఏర్పడ్డాయని నా దాంట్లో వివరించినాను. దాంట్లో నెక్స్ట్ది పద్మనాయక ప్రశస్తి. అక్కడ ఆ రాజుల యొక్క వంశ నామము పద్మనాయక ప్రశస్తి. దాని గురించి కూడా విపులంగా నేను దీంట్లో రాశాను. సురభి వంశక్రమము దాంట్లో కూడా దాని గురించి కూడా నేను దీంట్లో వివరించాను. ఇక్కడ మనకు ముఖ్యంగా ఈ పద్మనాయక వంశంలో సర్వజ్ఞ సింహభూపాలుడు జన్మించడం వల్ల దానికి సురభి అనే నామం వచ్చిందనే పద్యాన్ని నేను మీకు వినిపిస్తున్నా. ఆర్తి సాత్కృత సురభి పరాళి సురభి సుగుణవల్లి ప్రకండైక సురభి జిత సురభి శౌర్య సురభి నా శృంగనా భృపతి పరగ తద్వంశమునగాంచే సురభి సంజ్ఞ. ఈ సువర్ణము గలవాడు, శత్రువులకు తుమ్మెద సంపెంగ అయినవాడు, సుగుణములకు తీగలైనవాడు, వసంతుడైనవాడు, కీర్తి చేత జయింపబడినవాడు, కామధేనువు కలవాడు, శౌర్యము పరిమళము గలవాడు అయిన సర్వజ్ఞ సింహభూపాలుడు ఉద్భవించుటటే ఆ నామము ప్రఖ్యాతమైందని పేర్కొన్నారు. దీంట్లో ఈ సురభి వంశంలో ముఖ్యులు పిల్లలమర్రి బేతాళ నాయకుడు, కాకతీయ గణపతి దేవ చక్రవర్తి దగ్గర సేనానాయకుడైన యోధుడు అతను. వెంకటగిరి, బొబ్బిలి, జటప్రోలు, పిఠాపురం మొదలైన వాటన్నిటికీ సేనాధిపతిగా ఉన్నాడు. వాటి గురించి కూడా విపులంగా నేను దీంట్లో రాశాను. ఇక చంద్రికా పరిణయము. చంద్రికా పరిణయం అనేది ఒక ప్రబంధ కావ్యము. ఈ కావ్యము క్రీస్తు శకం 1650లో గుర్తించారు. ఈ కాలంలో పరిస్థితులకు కథాకాలంలో కళ నాట్య ప్రశస్తిని ఇందులో పేర్కొన్నాను. ఈ ప్రబంధ కావ్యంలో నాట్యం యొక్క విశిష్టత, నాయికా నాయకుల వృత్తులు, పాత్ర విశేషాలు ఉన్నాయి. అయితే ఇందులో ముఖ్యంగా 10 మంది దీంట్లో మనకు నాయికలు, దాంట్లో ఉన్న పాత్రలు సుచేంద్రుడు, చంద్రిక, కుముదుడు, చిత్రలేఖ, వసంతుడు, క్షణనోదయుడు, మన్మధుడు, శాండిల్యుడు, తమిశ్రాసురుడు. అయితే దీంట్లో ముఖ్యంగా చంద్రికా పరిణయం కథ, దాని గురించి మొత్తము కథాస్వరూపము, నాయక లక్షణాలు అంతా నేను ఇందులో పేర్కొన్నాను. దీంట్లో సురభి మాధవరాయలు గారు 6 అశ్వాసంలో ఈ కథను వివరించారు. అది చాలా పెద్దగా ఉంది, నేను ఇప్పుడు ఈ టైంలో చెప్పలేను కాబట్టి నేను అంతా కథా సంగ్రహ రూపంని పేపర్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా ఇచ్చాను. ఈ కథా సంగ్రహము 6 అశ్వాసాలలో చాలా అద్భుతంగా ఉంది. దీన్ని ఆల్రెడీ నాటక రంగాల వాళ్ళు దీన్ని సాహిత్యాభిమానులు కూడా దీన్ని ఉపయోగించుకొని డాన్సులు, నృత్యారూపకాలుగా ఎన్నో చేసి మన ముందు ఉంచారు. ఇట్లాంటి మరుగున పడిన ఇంకా ఎన్నో నృత్య రూపకాలన్నిటిని కూడా మనం బయటికి తేవాలి. మీ అటువంటి గురువుల సహకారంతో అవన్నీ బయటికి రావాలని కోరుతూ నవ్య నాటక సమితి వారు ఇచ్చిన నాకు ఈ అవకాశానికి అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. ఎంతో అద్భుతంగా ప్రసన్నా బక్షి గారు ఆవిడొక ప్రసంగాన్ని మన ముందుకు పెట్టారు. ఆవిడ వనపర్తి సంస్థాన రాజుల గురించి 5-6 యక్షగానాల గురించి మాట్లాడుతూ, అదేవిధంగా నందికేశ్వరుడు అభినయ దర్పణ గురించి నాట్యం ఎలాగైతే వచ్చింది దాని గురించి సంక్షిప్తంగా మాట్లాడుతూ, దేవదాసీల గురించి కూడా టచ్ చేస్తూ, తర్వాత ఆవిడ చంద్రికా పరిణయం అనేసి ఆవిడ అంశం పైన పేపర్లో చాలా డీటెయిల్డ్గా మీరు బుక్లో మీరు చదవచ్చు. ఇక్కడ టైం లేకపోవటం వలన ఆవిడ చాలా సంక్షిప్తంగా మన ముందు చాలా చక్కగా ఆవిడ ఒక భావాలని చంద్రికా పరిణయం గురించి మన ముందు వ్యక్తపరిచారు. ఆవిడకి ధన్యవాదాలు అర్పిస్తూ, ఎందుకంటే నేను ముందే చెప్పాను, నవ్య నాటక సమితి వాళ్ళు ప్రతి ఒక్క పేపర్ ప్రజెంటేషన్ అనేది కొత్త టాపిక్స్తో మన ముందుకు వస్తున్నాయి. ప్రతి దాంట్లో ఏదో ఒక కొత్త కోణంతో రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ మన ముందు పేపర్ ప్రజెంటేషన్స్ చేస్తున్నారు. ప్రసన్నా బక్షి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, our next paper presenter is Pujita Krishna. Her paper would be on Nayaka Bhedas in Rasa Kalika, deviation from Natya Shastra. I now invite Pujita to do her paper presentation. Good morning. My humble pranams to everyone here. I'll be presenting in English. My topic is
Naika and Nayaka Bhedas in Rasakalika by Rudra Bhatta. And I'll be discussing, if time permits, some basic differences from Natya Shastra. And the reason I chose to speak on this is because this is a rare text. As far as I know, there is only one available translation, which is my primary source. You can see it. So this is my primary source is this book, which is a translation of the original by Dr. Kalpakam Shankaranarayanan, who did it as a PhD thesis way back in the 70s or 80s. And she dates this text to be... I'm sorry, Pujita, for breaking you in between, because the recording has stopped in between, so I had to stop you. No problem. So now you can continue. Thank you. So I hope the committee is kind enough to note that some amount of time was taken away. So I'm going to pick up from where I left off. So I was saying that this is a translation, and that's been my primary source. Yeah, I was speaking of the original contributions of Rudra Bhatta's Rasakalika, right? So I mentioned that he's the first one to have spoken of the 4 qualities of the Sringara Nayaka, which is not present in the Natya Shastra. He follows the same similar classifications of Sringara Nayakas, but makes changes in grouping them. He gives or presents 12 stages of Sringara as opposed to 10. And he provides a 4-fold classification of Uddipana Vibhavas, which is also had not been done before. And he speaks of rasa with a different approach. But for this the purpose of my paper today, I'm going to focus primarily on Naika and Nayaka Bhedas in Rasakalika by Rudra Bhatta. So the Naika, the classification first off is based on the relationship of the Naika with the Nayakas, right? So first is Swiya. We all know Swiya. Swiya is described as the hero's own wife, who doesn't abandon her husband in both good or bad times. Parakiya is simply mentioned as another's wife. Parakiya is listed as 2 types, classified as 2, a young maiden Kanya and an older woman married to another Parodha. Samanya, as we all know, is a courtesan who is not sworn to one man only. She may be approached by different men. She's skilled in arts, and including love making, and she's characterized as being very bold. Rudra Bhatta says that women who belong to noble families, he doesn't use the word uttama, but he says women who belong to noble families are not given to jealousy. And the Naika of the noble kind does not indulge in love sports, but Samanya women do. Now, another classification of the Naikas is on the basis of their nature. So we have Pragalbha, who is bold and brazen and is one of the characteristics of a Samanya Naika. Mugdha is a very young, inexperienced Naika, who and she's adolescent. In fact, the term used by him is Alpa Yauvanatva. The physical attributes are also given, so her body is not developed to the fullest. Her bashfulness overpowers her even during the time of the act of love. So he uses a term, Lajja Vijita Manmathatva and Rudanisfala Manitva, which means even though she is given to jealousy, but her jealousy has no effect on the man, on her husband or a lover. Madhya, the second category, is partly experienced. She is youthful and shy, but these qualities are well balanced in a Madhya. So Samlakshya, Yauvanatva, she's youthful. Tulyajja Smaratva, her shyness and love are equally balanced. Mohantasura Taksamatva, during the act of lovemaking, she often faints. So that's a characteristic of a Madhya. Pragalbha is an experienced Nayaka who is young and is aware of her youth and is even proud of it. Passion overpowers her natural womanly bashfulness or restraint, and she's ecstatic during the act of love. So Yauvana Andhatva, blinded by her youth. Smara Kranta Lajatva, bashfulness overpowered by love. Rata Anandva Vilatva, tumult of joy during love play. So these are all the characteristics given by Rudra Bhatta of the 3 Naikas based on their nature. There's a further classification of Naika on the basis of how they behave when they're angry with their beloved. So there is no such classification of the Mugdha, because Mugdha, remember, is
she doesn't show anger. She's incapable of anger. She doesn't show jealousy towards, her jealousy has no effect on her beloved. So the Pragalbha and Madhya are further classified on the basis of how they behave with a Nayaka. So there is Dhira, a Nayika who has self-control. Her respectful attitude towards her lover is outward, but she is hiding her real feelings. That means she's angry within, she's jealous, but she doesn't show it. So Akara Gopana, hiding her real feelings of anger. Adara, showing outward respect. Udasinatya Swangara Panatva, giving into her lover's overtures with indifference. Adhira, she's partly self-controlled. She shows her anger through sarcasm, references, allusions, and tears. And then there is Parusa, who is completely lacking in self-control and even threatens her lover with violence and beatings. Then you have a further categorization, which we are all familiar with, which is Shringara Nayikas, the 8 types of Nayika Avasthas, and how they behave when they're in love or Shringara, right? So we have Swadhina Patika. She has a husband in control. She's usually a Swiya. And Vasaka Sajjika, who dresses up in preparation for the arrival of a lover. And this type of Nayika is characterized by Chinta Varavati. That means she's troubled and in haste. Virahot Khandita is troubled by the absence of her lover. And this type of Nayika is Chinta Khedavati, or in a state of sadness. Vipralabdha is one who's been deceived by her lover. The lover usually doesn't show up at the rendezvous at the appointed hour. And this type of Nayika is Chinta Lajja Khedavati. So one who is all of the above, that is, she's troubled, she's sad, but she's also embarrassed. Then Khandita, one who is enraged by her lover's infidelity, she finds proof of his infidelity on his person. And this type of Nayika is Kheda Ashrur Santa Pavati. That means she's in grief and she sheds tears, she cries. Kalahantarita is one who is separated from her lover because of a quarrel. And this Nayika too is in grief and she is also Kheda Asru Santa Pavati. That means she cries. Proshita Bhatrika is one who is distressed because her lover or husband is away, abroad. And this type of Nayika is Viraha Anubhavavati, one who experiences Viraha or separation. Abhisarika is one who goes seeking her lover. This type of Nayika is Bhita Sambhrama Adiyukta. She's agitated or fearful. Now we come to the classification of Nayikas. Rudrabhatta actually goes to the trouble of giving the qualities of an ideal Nayika. And he says a Nayika must have noble birth, Mahakulinata, magnanimity, Audarya, good fortune, Mahabhagya, gratitude, Kritagnyata, youthfulness, Yauvana, shrewdness, Vidagdhatva, zeal, Utsaha, fortitude, Dhairya, sense of honor, Tejasvita, competence, Dakshata, righteousness, Dharmikatva. General classification of Nayikas, we are familiar with this, Dhiro Datta, brave and exalted. So Rama is offered as an example. So he has compassion, Kripapatva, poise, Gambhirya, and modesty, Vinitatva. Dhira Lalita, brave and sportive. Rudrabhatta doesn't seem to, at least in the translation, I found no example, but it occurred to me, perhaps Dushyanta could be offered as an example of a Dhira Lalita, I'm thinking. Dhiro Dhatta, brave and haughty. So Ravana is offered as an example. Darpa or intoxication, Chanda or wrath, Vikatana, boastfulness, Atmaslagha or bragging are mentioned as his characteristics. Dhira Shanta, brave, calm and modest. Usually Brahmins, businessmen belong to this category. Madhava from the play Malati Madhava is offered as an example. Now, this is the important part or contribution of Rudrabhatta, which I'll come to now, which is the classification of Shringara Nayakas with respect to Nayikas, which has not been done before, right? So, Anukula, a faithful hero who is devoted to only one woman. So, we all know who that is, right? Rama. And Dakshina, a hero who is clever. The explanation given is that even though he has several women and may not be devoted in the same manner to each of them, his conduct is such that the women believe that he is devoted only to them. So Krishna comes as an example, or strikes one's mind. Satha, a Nayaka who is deceitful. This type of Nayaka is deceitful and unfaithful. Drishta, this type of Nayaka is shameless. So this type of Nayaka has many affairs but doesn't even bother to conceal them. Right? Rudrabhatta kind of mentions here that even though the two, Satha and Drishta, are Nayakas who have many lovers,
they are still believed to have true feelings for their one naika, because lack of mutuality of love is a cause for rasabhasa. So even though they are amorous, they still have genuine feelings for that one naika. Before I conclude, I just want to mention how is this text different from, or how is this classification different from Natya Shastra? So one is, of course, like I said, the 8 types of Shringara Naikas find mention in the 22nd chapter of Natya Shastra, along with a detailed classification of the general types of women. The way the Rasakalika differs in the way it groups them. And also, Rasakalika offers illustrations from various literary works to support these categorizations, which is not there in Natya Shastra. Then you have the 3 types of Naikas, which I mentioned, Uttama, Madhyama, Adhama, which appear in Natya Shastra. But Rasakalika differs from Natya Shastra in this basic threefold classification. Like I said, mentioned earlier, it's Swiya, Parakiya, and Samanya. There is no mention of Uttama or Madhyama. Madhyama, the definition of Madhyama in Rasakalika is different, like I mentioned earlier. Pujita, sorry to... Yes, the time is already over 2 minutes back. Sorry. So with that, I'll conclude. I went a little over time because I was cut short. I hope you'll indulge me there. So thank you so much for this opportunity, and my congratulations to Navya Nataka Samiti for organizing this. Thank you. Pujita Krishna's paper presentation was on the Naika Bhedas in Rasa Kalika deviation from Natya Shastra. So beautifully she showed the differences, and as she said, in depth she has given it in her paper due to lack of time. She has not been able to read out her whole paper or come up with all her feelings, what she wanted to share, but she's spoken about how Dr. Kalpakam Shankar Narayan Garu has translated it, and which was this particular Rudra Bhatta's Rasakelika, which is in Sanskrit, was translated. Then she spoke about the Ashtavida Nayakas in detail, and she talked about each one of them by giving the examples. Then she talked about the Swiya, Parakiya, Samanya, and then she spoke at length even about the Nayakas, and then she told about the Nayakas and their references with the Nayakas. So I would like to congratulate her for this wonderful paper, and I think we have got, for the students listening here, also would take back a lot of in-depth from your paper. So thank you so much, Pujita, for this wonderful presentation. The third paper presentation coming before you all is by Aditya P. Deshmukh. He would be talking on the innovations in tabla, solo rendition of the Banaras Gharana. Till now we had all papers connected to dance, the theoretical aspect. We had about Kuchipudi, we had about the Karnataka Yakshaganas, but now we are going to have a new topic coming up, talking about the Gharanas that is related to the classicism of the northern India. So I welcome Aditya for his paper presentation. Thank you, ma'am. It's been an honor to present my paper under Navya Nataka Samiti, and thank you for inviting me here. I would like to present my paper, Innovation in Tabla Solo Rendition from Banaras Gharana. Tabla being an instrument, percussion instrument, it's basically a North Indian instrument, and being evolved in this 300 to 400 years. Before that, it was only pakhavaj, and pakhavaj was used to accompany as well as play solo. This accompaniment, tabla was emerged, or tabla evolved after Khyal Gaiki got involved with the classical music, and tabla's journey began from there. Under my topic, Innovation in Tabla Solo, I would like to let you know a few concepts about how tabla started, how it got emerged under the 6 gharanas, which is school of thoughts. These school of thoughts added many new things to the tabla rendition, and how today tabla has emerged as a very important instrument under North Indian classical music. So to start off with, I have divided my subject or my paper in 3 main parts: innovation,
then tabla solo rendition, and Banaras Gharana. To start off with, I'll read out few things which helped tabla emerge as an instrument. Mm, Few of my concepts are in Hindi, so if I use Hindi words, please allow me to, because then I'll be able to explain it very clearly. आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, which means Hindi saying, which means invention. Old Hindi meaning necessity is the mother of all inventions. Tabla has to go under that necessity. Khyal Gaiki started around 16th century, and people were finding out an instrument which could accompany them and play along with it with a very soft and very subtle voice or tonal quality. Dramar Gaiki was moreover accompanied by Pakhavaj, and Pakhavaj players used to play the same type of lay or same type of bowls in the same speed which the singer used to sing. But in Khyal Gaiki, singers needed an instrument which could just give them the proper theka, which is just the outline of whichever tal they have selected to sing in. Tabla emerged as an instrument. Over the time, the tabla evolved to meet the demands of various musical genres such as semi-classical music, folk, Bollywood, and background. Today, tabla is also used in Western music and has become an integral part of many musical compositions and performances. Later, as the instrument gained appreciable place in the music fraternity, tabla players of that era tried and successfully imbibed rhythmic patterns found in all over every percussion instrument found all over the world. And tabla derived its language from Pakhavaj, first of all, and also with all the other percussion instruments, and included itself with many new musical genres, started accompanying them, and successfully overcome whatever was needed and whatever was expected from the tabla. Tabla derived its syllables from various instruments like dholak, nagada, damru, etc., and many other. The visionary tabla players accomplished proficiency over the tone, texture, approach, volume, and speed. Everything was included in tabla. Later, tabla has become as a means of cultural exchange, as the musicians from different parts of the world incorporate its distinct sound into their music. This instrument can boast itself to be the pillar of the Indian classical music and has successfully succeeded in changing the direction of the performances as well as the thought process of all the musicians all over the world. Before talking about tabla solo rendition, I would like to tell you about the 6 gharanas and what gharana means. My Guruji, Pandit Arvind Kumar Azad, has quoted a few lines. I would like to tell you that घराना और परंपराएं यह उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक दुर्लभ और बिरली विशेषता है जो दुनिया के किसी भी अन्य संगीत में नहीं पाई जाती. Which means घराना and traditions are a very rare and specific features of North Indian classical music, which are not very easily found out in all the other music or any other genre in the whole world. There are 6 main gharanas of tabla, out of which Banaras, the 6th one, I'm going to explain you in detail, but before that, I'll tell you the names. First of all, Delhi Gharana. This Gharana started right after Pakhavaj, and it gained its tabla gained its structure as well as the playing technique exactly opposite to that of Pakhavaj. Pakhavaj is used with played with both the hands and with lot of strength. That's why the sound and the intensity of that instrument gets bigger, whereas tabla is played only with the fingers. So the tonal quality and the volume gets down, which was very helpful for the Khyal Gaiki singers. Second gharana was Ajrada Gharana. It got all the playing techniques from Delhi, and later they've included many new words, syllables, as well as many verses, which helped to evolve much more better way. Thirdly was the Lucknow Gharana. Lucknow Gharana was started because of Kathak being the main presenter in front of the kings which were there in Lucknow. Kathak was used to perform with either singly or with the whole troupe.
In that case, tabla's volume was very low, and if tabla had to be played along with the Kathak troops, it was necessary that tabla gets its volume much bigger, what it was there in Delhi and Ajrada. So Lucknow tabla players got all the technique from Delhi, but they changed it either way of playing only with the fingers. They started using both the hands and the whole palm, which helped tabla to gain more volume, as well as tabla gained speed because after using the whole palm, there were many new techniques and many new words which were formed and which gained and gave tabla much more speedy performances. Later after that, Farrukhabad Gharana is another mainstream gharana of tabla, and it has got proficiency in solo playing. It gained all the techniques from Delhi, Lucknow, as well as Farrukhabad, and this gharana has made an impact on solo playing, accompanying instruments, and even playing with Kathak. Later, after that, Banaras Gharana. Banaras as a city was very old, and being the cultural capital of India, was known for scholars and practically in all the fields of knowledge, including music and performing arts. Banaras had a musical gharana which was goes deep back from 12th century. It had musicians which were vocalists. It had dancers. Banaras has a proper Kathak gharana called as Banaras Gharana. After that, they had Binkari Gharana. All these instruments helped the tabla players there, and tabla players emerged as a very good accompanists. So, Banaras, this school is the second follower gharana of Lucknow, and it gains a playing style from Lucknow, but has influence of Pakhawa's rendition too, which means they have not tried to keep the volume down. This school introduced very new concepts like Uthan, Auchar, Bant, Fard, Stuti Paran, and single finger Theka, which is called as Teen Tal. Along with this, the left drum, which was being thoughtful of, Banaras has used the left drum on the reverse side, and many new tonal changes were seen after that. They created different tone and resonance through the glissandos and ghiskam. Artists from, I'll conclude, thank you. Artists from this gharana were specially taught to practice to work with tremendous willpower, and thus they were able to accompany Kathak, vocal instruments, and as well as get proficiency in solo playing. After this, the sixth one is the Punjab Gharana, whose roots are there from the live Pakistan, we call it right now. And Ustad Zakir Hussain, as we all know, the highest name in tabla, he is from Punjab Gharana. I'd like to conclude with the main part of my write-up, innovation. Innovation is any performing artist has different modes of presentation and has uniqueness which only he possesses. He has to be through with all the do's and don'ts of his selected medium of expression, the methods, the techniques, and the process used in the presentation. Creativity simply means staying true with all the methods, its rules, and still finding out a way to do something different which has some artistic value and stays within the frame of all the norms of that particular art form. Few definitions of creativity were given before. Few of them, I won't read out everything. Few of them I'll read only two, and which I have liked the most. Firstly is the creativity put forth by David Perkins in 1981. He says that the creativity is a process of application of knowledge, logical reasoning, memory recovery, and visualization. And the second one is Alfred Balkin says that the product is a result of four-stage processes. The first step of this process is preparation, where one gathers the necessary information and skill. Second is the incubation period, in which he allows his subconsciousness to develop ideas and concepts. The third one is the eureka, which is the moment where the great idea is formed. And the last stage is
Once verification of great ideas through time and testing. The fourth stage process also appears in the research of O'Reilly and Hickey and Webster. They have also quoted the same thing. There are many few concepts which I would like to talk, but constraint of the time has not allowed me to. I really thank Navya Natak Samiti and everyone who has worked around it. Thank you for inviting me here. Thank you. Thank you so much, Aditya P. Deshmukh ji, for your paper presentation on innovations in tabla solo rendition of the Banaras Gharana. So before talking, he explained to us about the different gharanas which are prevalent, like how we have the different banis in the Kuchipudi style of dance. Likewise, he tried to tell us that even in the tablas, they have the different gharanas, which is the banis. He talked about the 6 different gharanas. He spoke about the Delhi gharana, the Lucknow gharana, then he spoke about the Farudabad gharana, he spoke about the Punjab gharana. And before talking about these gharanas, he also said that tabla is only around 300 to 400 years old rendition. Before that, it was only the pakhavaj instrument which was more into the usage, and pakhavaj is one such instrument which needs a lot of vigor and strength to play with both your hands, because he said that both the hands are used to the fullest extent while playing the pakhavaj, but with innovations in the tabla, he said that not deviating from the culture, not deviating from the tradition of the gharanas, innovations can be brought up by an artist by making use of both their hands, that is not only the fingers but also the palms. And जैसा कि आपने कहा है, गुरु बिन ज्ञान नहीं, सुर बिन तान नहीं, क्योंकि आपने घराना में अपने गुरु के बारे में बात किया है, फिर इन डेप्थ आपने किस तरह से बोल आए हैं पखावज से तबला, ढोलक, ढोलक से नगाड़ा, नगाड़ा से तबला. You have talked in detail and it was a wonderful presentation of the paper by Aditya. I think these types of paper presentations are needed in a research, not only sticking to the South Indian but also getting in the North Indian culture. He spoke about the Kathak system. See how today we cannot think about a Kathak performance without a tabla accompanist, because tabla and Kathak go hand in hand. The dancer is dancing, but without tabla, the bowl, that dance is nothing. So thank you so much, Aditya ji, for this wonderful paper presentation. Please read his paper in detail to know in depth about all the gharanas. Thank you so much. We have Dr. B. Radha Garu here, who's going to present a paper on Nauka Charitam and Ekshaganam. I request Dr. B. Radha Garu to please come on to the dais. Radha Garu is an assistant professor, associate professor, head Department of Music, and is also a dean for the Rajahmundry premises. The next paper presentation coming before us is by Aparna Mahesh. She will be talking to us on the reflections of a specially skilled dance teacher working with visually impaired girls. So I now invite Aparna to do her paper presentation. So let's all sit and listen to her and know the techniques about how to go about teaching impaired girls, because it is very easy to teach dance or to teach music or any other form to a normal person or a normal human being, but coming to the impaired, it is a little difficult. So we would like to hear from you how it has to be taken up. Thank you, ma'am. Thank you, Navya Natya Samiti, to invite me, and I would like to congratulate them for their 65th anniversary. Basically, I am working for all types of different label, or as Modi ji says, Divyangajan, from last 30 years at Bal Kalyan Sanstha, Pune.
Today's my subject is reflection of a special reflection of a specially skilled dance teacher working with visually impaired girl. The study explored the reflection journey of a specially skilled dance teacher while working with visually impaired girl. The aim of the study to understand the unique challenges faced by the both teacher and the student in the realm of dance education and the transformation impact it has on their lives. Dance is a form of artistic expression. The VI means visually impaired, so mostly I will use the VI. The population often face the significant obstacles when it comes to practical and physical activities. However, with the right support and the adaptive techniques, these challenges can be overcome, enabling visually impaired individuals to experience the joy and benefit of dance. This reflection is based on the personal experience of the skilled dance teacher who embarked on the journey of teach dance to visual impaired girls. The study highlights the immense impact of dance on the emotional, cognitive, and physical development of VI girls. It revolves how dance fosters their self-confidence, self-experience, body awareness, and societal perfections. To move forward, let us understand some definition which was used in this research paper. Reflection. Reflection is the examination of one's own conscious thought and feelings. I repeat, reflection is the examination of one's own conscious thought and feelings. Two main types of reflections are there: reflection in action and reflection on action. Here we will focus on reflection in action. Reflection in action involves using an analysis of observation, listening, and or touch or feel to problem solving. This type of reflection appears very intuition. Dance education, especially in case of VI children, dance education works in two levels. Firstly, to teaches them gross and fine motor skills with an understanding of motivation, the sense of significance, and confidence. Secondly, it makes them more familiar with their own body. Adaptive techniques. The meaning of adaptive techniques are occurring to the Cambridge Dictionary is having the ability to change the suit changing conditions. This research paper implies to the change to mode to instructions, because this is important, to mode to instructions to suit the VI students. Thought process of this session for VI girls aged 6 to 10 years, involving the certain song that, of course, to nature, vocabulary building, and emotionally understanding. Nature theme song, recognizing that the children at the age of 6 to 10 having a limited knowledge of nature world. I select the song which is probably informative about the nature. Natural phenomena like sun, rain, wind, etc. Vocabulary building, understanding that the children in the
in the age group are still developing their vocabulary, song is selected that taught a new word and concept. This song had a lyric that introduced and retaining different vocabulary terminology related the nature. Emotionally theme song, I aim to select songs that focus on the feeling and the experience that they could retain it to incorporate the movement, and the dance serve as a main of the children to physical expression themselves and connect with the song on the deeper level. Simplified the explanations to ensure the children could understand and appreciate the song. I explain the meaning of the song and their lyrics in simple manner. It helps children to grasp the meaning behind the song. I choose the song. It is in Marathi. It's a Tap Tap Padati Anga Varati Prajak Tachi Fule. It's a Marathi poem. This song describes the nature in the season of spring, the fresh and lush green grass, the pleasant combination of sunny side and the rainy side of the day, and the children sing a song, and sling and the swing hooked on the tree are all explained in the song. When explaining the meaning of each word of the song to the girl, it is important to follow the systematic approach. I aspire the meaning of the word to the song were the same as the girl know within their limited scope of vocabulary. I focus on the proper pronunciation of the lyric too. I had explained the word Prajakta in the main line of the song, which refer a specific flower. Additional information about the flower, such as a characteristic like height of the flower, then the shape of the petal, color of that particular flower. The girls were I start to teach them to stomp their feet on the beat. After a few repetitions, I now made them attentive to the word and the concept of the explain in the song. I encourage them to memorize the lyric and at the same time maintaining the beat while doing it. This allows them to synchronize the rhythm with their enthusiasm, resulting in coordinating and harmony regarding the song. There are steps which I like to explain, but one thing I definitely want to say that when I taught them the Tap Tap Padti, I choose a classical Hastamudra, Hausasya. When I told girls to just bring together your index finger and thumb, it is difficult for them to understand the index finger and the thumb. So while working with visually impaired students, it is important to know the all body parts, or you can take a small game to understand these. So I said just spread your 5 fingers, then take your thumb and then index finger together, and this is a Hausasya Mudra. So I give them a practical experience of following the all Prajakta flowers on their body. I just bring some flowers and shower them on them. So it is important for VI students to give them experience that particular expression, concept,
or sometime filling. Here one thing I really mention, that while teaching the VI students, it is necessary to touch. But the teacher or the facilitator have to understand, whenever you touch the student, your thoughts follow the path and it can be flow through your touch to the VI person. So you must be like a empty vessel whenever you touch that particular VI person or student. For the conclusion, coming to the conclusion, it is possible to teach a dance to totally visually impaired student. Here I am taking the research paper on totally visually impaired students while working for this paper. And provide them with many positive expressions. In order to do so, the dance teacher must have a knowledge of dance and its theory, as well as the information about the individual with disabilities. With this knowledge, the teacher can create a beautiful piece of art and at the same time provide a student with a sensory expression through listening, music, and emotional progress made in the dance. Through dance, visually impaired students can learn and experience a lot, and it is possible to give them a positive expression that will stay with them for lifetime. Thank you very much. Thank you so much, Aparna Mahesh, for the wonderful paper presentation on reflections of a specially skilled dance teacher working with visually impaired girls. Please come and sit down. Here, Aparna spoke to us and explained about what are the characteristics of a visually impaired girls, and then she also went on to explain about the teachers, what the teachers are supposed to do. These teachers who are going to teach the visually impaired girls are supposed to take a specially designed course for them, where they are ready to teach such sort of students. And she also explained about the definitions, which are very important while dealing with such visually impaired girls. And she also spoke about the reflections. She said in-action reflection and on-action reflection. And she said that motivation has to be given to such girls, and adapting techniques of confidence. She showed us by giving us examples like how when you touch an impaired visual girl, how that touch, when they touch the girl, how the emotions of the teacher are passed on from the teacher to the girl, which is, I think, a very, very important factor when we are teaching such sort of girls in dance or music. And she also said that her research paper deals with it. And for giving examples, she took up 2 songs on Tap Tap Parti. I think that is on the rainy season. That song is in Marathi. And then she also gave us one more example of the sunny sun. And in totality, what we came to know from her paper is it is very difficult to teach the impaired visually girls, and if we have the courage, we need to put in a lot of hard work, a lot of dedication, a lot of patience. Only then a dance teacher would be able to teach such sort of visually impaired girls. You need to have a lot of courage, if you ask me. And thank you so much, Aparna, for this wonderful paper. Today in Navya Nataka Samiti paper presentations, we are covering all aspects, and this particular aspect is also very, very important, because this is a part and parcel of a society. Even in Hyderabad, we have the Swikar Upkar, where we see. So how, we are going to teach them. So thank you to the Navya Nataka Samiti for selecting such paper in the paper presentation seminar. So now moving on, the next presentation is by Sahiti Iyengar, and her paper is on Yakshagana traditions
of Melatur and Kuchipudi. From the gharanas, then to the import, to other topics, we are now again coming back to the Yakshaganas and the Kuchipudi. So I invite you now. శ్రీ గురుభ్యో నమః. ఇంతమంది పెద్దల ముందు నేను ఈరోజు ప్రజెంట్ చేస్తున్నందుకు నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది, అలానే కొంచెం నర్వస్గా ఉంది. సో ఓకే, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వన్ అండ్ ఆల్. ఐఎమ్ సాహితి. టుడే ఐఎమ్ ప్రెజెంటింగ్ మై టాపిక్ యక్షగాన ట్రెడిషన్స్ ఆఫ్ మెలటూర్ అండ్ కూచిపూడి. లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ఇట్. Kuchipudi and Melatur are two differently apart places. One is situated in the coastal region of Andhra Pradesh, and another one is bounded to the temple town Tanjavur of Tamil Nadu. But these two names come together on account of the classical dance form associated with these two. The Kuchipudi dance associated with the Kuchipudi village is now famous worldwide, and is well-known dance form, which has its roots from the Kuchipudi Yakshagana. Relatively, the Melatur Bhagavata Mela is also a century old, with less famous and then dedicated to the temple in Melatur, with a little spread of popularity. Then, coming to Melatur, Yakshagana is considered to an offshoot of the Kuchipudi Yakshagana, but there are no proper evidences regarding that. There are several interesting similarities between these two things, which warrant a comparative study between these two. Next, coming to the training procedure of the Kuchipudi artists. This includes Sanskrit foundation, flexibility, spontaneous response to the audience, lack of rigid script, extreme improvisations, involvement of the audience, and then reflection of the regional culture and the family custom in these performances. This features shares equally with the Melatur traditions also. The Melatur performances are only performed by the Brahmin males. Even women are also not allowed to perform. But when coming to the Kuchipudi, nowadays it is open for all, without any differences between the caste and then gender. The most important difference between these two traditions lies in their repertoire. The large and varied repertoire of the Kuchipudi is conceptually different with the monolithic repertoire of the Melatur. The repertoire of the Melatur consists of only Yakshaganam, whereas Kuchipudi repertoire is vast. It consists of the items like Bhama Kalapam, Shabdam, Adhyatmika Ramayana Kirtana, Tarangams, and all these things. Coming to the invocatory item, Kuchipudi performance are performing Vinayaka Kautvam as an invocatory item, which is in the olden days it is actually a mask dance, which is used to perform, which is performed using mask, but in the same way, Melatur performers are also performing Todaya Mangalam, which is as an invocatory item. Next comes the famous item and the most famous item, Bhama Kalapam, which is the soul and the most important feature in Kuchipudi repertoire. But it is not seen in the Melatur. The conclusion between this can be considered as this has entered into the Kuchipudi after both these two has been branched out. It is not like that there is no female impersonations in the Melatur, as it is only performed by the men. Female impersonations are there. They impersonate female characters like Leelavati, Bhudevi. Next comes to the Tarangams. The Bhagavatulu and the Bhagavatas are used in reference in Kuchipudi and Melatur tradition. These two refer the Bhakti movement, but these Tarangam is not seen in the Melatur tradition. Again, the reason may be this may be entered into the Kuchipudi repertoire after both has been branched out. But interestingly, in Melatur, it is seen as a bhajana sampradaya, as singing. Next, coming to the Shabdam,
in Melatur Venkatrama Shastri, he wrote composed many shabdams like Prahalada Pattabhisheka Shabdam and so on. But today, importantly, this is being performed and is more popular thing. The difference between these two lies in the praising of the kings using shabdams. This is not there in the Melatur. This could be explained on the basis of the fact that Melatur tradition has been only temple oriented, which has not reached into the halls of the king. Next comes to the Ashtapadi. This is not seen in the Melatur tradition. The only reason may be the absence of the solo repertoire in the Melatur tradition. Next comes Padams and Javalis. The lyrics in these two are very erotic with less devotional. For the same reason as discussed above, it is natural for the Melatur traditions whose repertoire is a strictly devotional frame to be inserted for the entry of the items like Padams and then Javalis. Next, coming to the makeup. The Kuchipudi teams in the olden days, they used to make their own makeup materials, and then team members are also very professional skills adapted with this makeup. But the team nowadays, they have changed into the modern makeup techniques and also engaging a makeup man. But here in the Melatur tradition, they never seen this makeup as a part of the professional activity, because their only major concentration is on the bhakti. Then comes venue. The only Prahalada Pattabhisheka Shabdam is common for the both Melatur, and it is being performed by both Melatur and then Kuchipudi performers. The venue of the performance and the stage arrangements is another aspect in which Kuchipudi and Melatur Prahalada Charitam greatly differs. The traditional Kuchipudi Prahalada Charita Natakam performance was just like any other Yakshagana performances. It is done in the open air and a street performance. Traditionally, there is no separate elevation for this. The audience and the performers used to perform on the same level of the ground. The Melatur Prahalada Charitam performances takes place only on the premises of the Varadaraja Perumal temple of Melatur. The traditional Kuchipudi performances of the Prahalada Charitam is more detailed and then elaborative than that of the Melatur performances. Whereas Kuchipudi Prahalada Charitam used to perform only for the 3 nights, and then Melatur performances only last for the one single night with 5 to 5.5 hours like that. Coming to the musical aspect difference between these two art forms, both art forms uses Carnatic as a Carnatic music, but music in the Melatur performances can be clearly identified as a Pata Kacheri. Even the rhythm adapted indicates a slow and stretched performances. On the other side, the music and dance found in the Kuchipudi Prahalada Charita Natakam is faster, dynamic, versatile, and then variated, and is attractive to the audience. Music in the Prahalada Charitam, that is Kuchipudi Yakshaganam, is more of Ata Kacheri. These are some of the important aspects between these two Yakshaganams, Kuchipudi and then Melatur, that one may be considered. Thank you for giving me this opportunity, ma'am. Please forgive me if I have any, if I did any mistakes like that. Thank you, ma'am. Thank you, Sahiti Iyengar. She spoke about the Yakshagana traditions of Melatur and Kuchipudi. Here what she did in her introduction, she spoke about the solo system. She started off with the Yakshagana. She went on to speak about the Yakshaganas of both the Melatur and the Kuchipudi. And in between she spoke about the solo system in the Kuchipudi style of dance. Actually, the tradition goes like this. We start with the Samskrita Rupakas, then comes the Kalapas, then comes the Yakshaganas, then comes the solo system, then comes the Nritya Natikas. So you started off
talking about the Yakshaganas, then you came directly to the solo system. And then again, you went on to talk about the similarities and differences of Melattur Yakshagana. You took the Prahalada, you explained only one. And there are many more Yakshaganas in the Kuchipudi, like we have the Shashireka Parinayam, we have the Usha Parinayam, we have Mohini Rukmangada. I felt that if you would have touched on each of the, when you spoke about the Kuchipudi Yakshagana, what I felt is if you would have spoken a little bit about each one of them, given, I don't know if you have given it in your paper, and then it would have been really very nice, because your topic itself says Yakshagana tradition of Melattur and Kuchipudi. You did a great work of explaining the solo system about the music and all. Thank you so much for this, Sahiti. And we now move on to have our next paper presentation by K.V. Manjula on Sri Radhesham Vedantam Natya Prasthanam. Manjula is also a student. తను కూడా మా దగ్గర ఎంఏ పూర్తి చేసి ఇప్పుడు ఎంఫిల్ డాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఎంఫిల్ చేస్తుంది. రాధేశ్యామ్ వేదాంతం గారి నాట్య ప్రస్థానం మీద తను ఒక పేపర్ ప్రెజెంటేషన్ చేస్తుంది. ఓం సభాయ నమః. ఓం గురుభ్యో నమః. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలకు, సభలోని వారందరికీ నా నమస్సుమాంజలు. ఈరోజు నా టాపిక్ శ్రీ రాధేశ్యామ్ వేదాంతం గారి నాట్య ప్రస్థానం. కూచిపూడి నాట్యం ప్రఖ్యాతమైనటువంటి నాట్య శైలిలో ప్రాచీనమైనదని మనందరికీ తెలుసు. కూచిపూడి నాట్యంలో బహుముఖ ప్రజ్ఞ కలిగిన ఎందరో మహనీయులు, గురువులు, కళాకారులు ఒకరి తరువాత ఒకరు సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. వారి వారసత్వంగా నేటి తరంలో పెద్దగా ఉండి ఎన్నో అవార్డులు, సత్కారాలు కైవసం చేసుకొని కూచిపూడి నాట్యాన్ని కొన్ని తరాల పాటు శిష్యులకి అందచేసి తాను ఈ రోజుకి నాట్యం చేస్తున్న శ్రీ రాధేశ్యామ్ వేదాంతం గారి యొక్క జీవిత విశేషాలు, నాట్య ప్రస్థానం ఈ వ్యాసంలో కొంతవరకు విశదీకరిస్తున్నాను. విద్వాంసః కవయో భట్టాః గాయకః పరిహాసకః ఇతిహాస పురాణాజ్ఞో సభా సప్తాంగ లక్షణం. సభలో ఈ 7 గొప్ప లక్షణాలు అని అందరికీ తెలిసినవే. అయితే పరిహాసకుడు తప్ప ఈ 6 లక్షణాలు వేదాంతంగా రాధేశ్యామ్ గారికి వర్తిస్తాయి. కూచిపూడి అగ్రహారంలో సంప్రదాయ నాట్య కుటుంబం వేదాంతం వంశంలో శ్రీ రాధేశ్యామ్ గారు నవంబర్ 1, 1955లో శ్రీమతి సత్యవతమ్మ, శ్రీ సూర్యనారాయణ పుణ్యదంపతుల సంతానంగా జన్మించారు. తొలుత వీరి పినతండ్రి శ్రీ వేదాంతం పార్వతీశం గారి వద్ద నాట్యం ఆరంభించి పిదప శ్రీ వేదాంతం సీతారామశాస్త్రి గారి దగ్గర శ్రీమతి వెంపటి పెద్ద సత్యం గారు, శ్రీ వెంపటి చిన్న సత్యం గారు, శ్రీ పివిజి కృష్ణశర్మ గారి వద్ద శిక్షణ పొంది సంగీతంలోనూ రాణించారు. సాధారణ విద్య అంతా శ్రీ సిద్ధేంద్ర సంస్కృత పాఠశాలలో 10 వరకు చదివి ఆగిరిపల్లిలో భాషా ప్రవీణ చదివి ఆపై పొద్దుటూరులో తెలుగు ఉపాధ్యాయ శిక్షణ పొందారు. అయితే నాట్యరంగంలోనే స్థిరపడాలని అహర్నిశలు శబ్దాలు, తరంగాలు, యక్షగానాలను సాధన చేస్తూ ప్రహ్లాదుల వేషంలో వేదికను ఎక్కి మెప్పించారు. అలతి ప్రాయంలోనే సూత్రధారిగాను మారారు. పగటి వేషాల్లో సైతం పెద్దలతో కదిలారు. పద్మశ్రీ సత్యనారాయణ శర్మ గారి వద్ద చిత్రలేఖ, చెలి వంటి స్త్రీ పాత్రలు ధరించి కూచిపూడి సంప్రదాయాన్ని పాటించారు. క్రమ వికాసంలో భాగంగా డాక్టర్ వెంపటి చిన్నసత్యం గారి వద్ద మద్రాస్ కూచిపూడి ఆర్ట్స్ అకాడమీలో సంవత్సరాల కృషి చేసి సశిల్పాన్ని మెరుగుదిద్దుకున్నారు. ఇలా మహనీయ నాట్య గురువుల శుశ్రూషలో పాండిత్యం, ప్రతిభను పెంపొందించుకున్నారు. ఆ గురువుల్లోని ఔన్నత్యం, విశేషాంశాలు సమాహారమై ఈ రాధేశ్యామ్ యందు సాక్షాత్కరించాయి. అభ్యాసం కూసు విద్య అనే పలుకును నేటికి వీరు మరువరు. అనుదిన సాధన వీరి అత్యున్నత స్థాయికి చేర్చింది. సంపూర్ణ శిక్షణ అనంతరం నాట్యబోధని వృత్తిగా స్వీకరించి
మచిలీపట్నం, గుడివాడ తదితర ప్రదేశాల్లో మొదట పనిచేశారు. మద్రాసులో శ్రీ చినసత్యం గారి వద్ద శిక్షణ తీసుకునే సమయంలోనే బయట తరగతులను నిర్వహించారు. ప్రైవేట్గా బోధన చేసే వీరికి కూచిపూడి శ్రీ సిద్ధేంద్ర కళాక్షేత్రంలో నాట్యాచార్య ఉద్యోగం లభించడంతో 4-5 తరాలను నాట్యంలో తీర్చిదిద్దారు. ఒక ప్రక్కన ఉద్యోగం చేస్తూనే అన్ని దేవాలయ ఉత్సవాల్లో వారి బృందంతో ప్రదర్శనలు ఇచ్చేవారు. హైదరాబాద్ సెంట్రల్ విశ్వవిద్యాలయంలో కొన్నాళ్ళు గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీగా నాట్యం నేర్పారు. పిదప తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం శ్రీ సిద్ధేంద్ర కళాక్షేత్రాన్ని విలీనం చేసుకోవడంతో అందులో పదవి విరమణ వరకు ఆచార్యులుగా పనిచేశారు. ఇంత మోహమేమిరా అంటూ పదాభినం చేస్తూనో, వెడలి నగరాజపుత్రి అంటూ ప్రవేశదరువు శిష్యురాలకు నేర్పుతూనే కనిపించేవారు. వ్యక్తిగత జీవితం కన్నా నాట్యాలయానికి అధిక సమయం గడిపిన ఉత్తమోపాధ్యాయులు వీరు. వీరి ప్రదర్శన పర్వం అనంతం. ఆరంభం నుండి నేటి వరకు వీరు నాట్యం చేయని వేదిక లేదు. ప్రతి పర్వదినంలోనూ, ప్రతి నాట్యోత్సవాల్లో వీరి బృంద ప్రదర్శనలు విరివిగా సాగుతాయి. వీరి ధరించిన పాత్రలు ప్రహ్లాదుడు, చలి, చిత్రలేఖ, లీలావతి, హిరణ్యకశిపుడు, సూత్రధారి, నారదుడు, బ్రహ్మ, సత్యభామ, శుక్రాచార్యుడు, బౌద్ధ భిక్షువు, భటుడు, ఋషి, అర్చకుడు తదితర విభిన్న పాత్రల్లో అలవోకగా సమర్థవంతంగా నిర్వర్తించారు. శ్రీమతి శోభానాయుడు, శ్రీమతి మంజు భార్గవి, శ్రీమతి బాల ఇత్యాది ప్రముఖ నర్తకీమణుల రూపకాలలో వారితో కలిసి వీరు నటించారు. నవరసాలు ముఖంలో పలికిస్తూ అనేక సృజనలతో కొత్త అంశాలను చేసేవారు. నేటికి శిష్య ప్రశిష్యులతో కలిసి వేషధారణ చేసి రంజింపచేస్తున్నారు. 60 దాటిన వయసులో విశ్రాంతి విరతి తీసుకోకుండా 20 ఏళ్ల యువ నర్తకులను మించి ప్రదర్శనలివ్వడం వీరి నాట్యాశక్తికి ఉదాహరణ. శ్రీ సిద్ధేంద్ర కళాక్షేత్రంలో శ్రీ వేదాంతం నృతే శర్మ గారితో శ్రీ పివిజి కృష్ణ శర్మ గారు ప్రిన్సిపాల్గా ఉండగా ఆచార్యులై తదుపరి ఇన్ఛార్జి ప్రిన్సిపల్గా పనిచేశారు. శ్రీ రామనాథం గారు, వీరి సోదరులు శ్రీ రామలింగ శాస్త్రి గారు ప్రిన్సిపల్ కాలంలో విశాలానుభవ గురువుగా కళాశాలలో గొప్ప శిల్పాలను తయారు చేశారు. కొత్త తరం పిల్లలందరినీ వెన్నుతట్టి వేదికలెక్కించారు. సిద్ధాంతంలో సైతం వీరు నిష్ణాతులు. కూచిపూడి విశేషాలను అనర్గళంగా చెప్పడం వీరి ఉపజ్ఞ. వీరు ఉత్తమ పనివంతులైన సద్గురువు. కుల, మత, ప్రాంత వివక్ష లేక శ్రీ చినసత్యం గారి విలువలతో ఎందరో విద్యార్థులను నాణ్యమైన శిక్షణ ఇచ్చారు. శ్రీ సిద్ధేంద్రయోగి చరిత్ర నాట్య డాక్యుమెంటరీ డిడి సప్తగిరిలో వీరు గురువుగా కనిపించారు. ఎన్నో యక్షగానాలను రూపుదిద్దారు. భక్త ప్రహ్లాద, పార్వతీ కళ్యాణం, ఆమ్రపాలి, శ్రీ రామచరితం ఇలాంటివన్నీ ఎన్నో యక్షగానాలను వీరు రూపుదిద్దారు. వీరి శిష్యుల్లో శ్రీ పాండురంగ శర్మ, పార్థసారథి, శ్రీ రామలింగ శారథి సోదరులను వెంకటాచలపతి ప్రసాద్ శాస్త్రి, నారాయణ, శ్రీ వెంకటేశ్వర శర్మ సోదరులు సత్యం, సిద్ధేంద్ర కుమార్, సాంబశివరావు గారు, అలానే శ్రీమతి వైజయంతి కాశీ, దేవులపల్లి ఉమా, రమ, సుందరి, హరిత, శైలజ, లక్ష్మి, యామిని తదితర నర్తకీ సమితిని నాట్యంలో తీర్చిదిద్దారు. వీరిలో చాలామంది ప్రసిద్ధులై కీర్తి గడించడానికి వీరి బోధన, సుశిక్షణ ప్రధాన కారకం. శిల్పాలు చేయడం, భావరహితమైన ముఖాల్లో సంచారి భావాలను పలికించడం వీరి ఘనత. మర్మం లేకుండా విద్య, సిద్ధాంతం, శ్లోకాలు, హస్తాలు, విశేష విషయాలు బోధించేవారు. నిస్వార్థ గురువుగా కూచిపూడిని శ్రీ చినసత్యం గారి తదుపరి తరంలో బాగా ప్రచారం చేశారు. యక్షగానాలను వదలకుండా కొత్త అష్టపదులను, జావళీలను రూపుదిద్దారు. గాయకులున్నా లేకున్నా మంచిగా పంచకట్టి, తలపాగా చుట్టి, తోడాయమంగళాలు పాడుతూ, తాళాలు కొడుతూ ప్రతి విద్యార్థిని వేదికనెక్కించి ప్రోత్సహించారు. సభాభయం పోవడానికి పాత్రలు వారి వచనాలను వారినే చెప్పమనేవారు. తాళాలు వేస్తూ చక్కని తర్ఫీదును ఇచ్చేవారు. న్యాయ నిర్ణేతగా, అతిథిగా, సోదాహరణ ప్రసంగకర్తగా, సిలబస్ కమిటీ సభ్యులుగా, వక్తగా గౌరవ స్థానంలో కూచిపూడిని పెద్దగా వ్యవహరించారు. ఓర్పుతో, నేర్పుతో విసుగులేక విద్యార్థులను సానపెట్టడం, వేదిక ఎక్కించడం వీరి సుబోధ చిహ్నాలు. విద్వాన్ సర్వత్ర పూజతే అన్నట్లు వీరి విద్యా పటిమకు, ప్రదర్శన ప్రచారానికి ప్రభుత్వం, ప్రైవేటు సంస్థల అనేకం వీరిని సత్కరించాయి.
అమెరికా తదితర దేశాలు శ్రీ వెంపటి గారి రూపకాల్లో పాత్రధారణకు వెళ్ళారు. ఇంగ్లాండ్లో సాంస్కృతిక శాఖ రూపకానికి నేతృత్వం వహించారు. సిలికానాంధ్ర ఉత్సవాల్లో ప్రహ్లాదను చేయించి అందరినీ మంత్రముగ్ధులను చేశారు. వీరి కృషికి కేంద్ర ప్రభుత్వం విశిష్ట సంగీత నాటక అకాడమీ పురస్కారం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హంస కళారత్న గౌరవ డాక్టరేట్లు, తెలుగు విశ్వవిద్యాలయ ఉత్తమ పురస్కారాలు, ఉగాది పురస్కారాలు, శ్రీ గణపతి సచ్చిదానంద ఆశ్రమ పీఠ ఆస్థాన నాట్యాచార్య గౌరవాలను అనేకం వరించాయి. ఎంత ఎదిగినా, ఎన్ని సత్కారాలు పొందినా నిరాడంబరత్వం, నిగర్వం వీరి సుగుణాలు. అంకిత భావం గల గురువుగా అగ్రేసర పంక్తిలో నిలుస్తారు. వీరికి జరిగిన సన్మానాలు కోకొల్లలు. సమాహార లలిత కలయిన నాట్యంలో అన్ని శాఖలపై వీరికి పట్టుకలదు. గానం, నటువాంగం, మృదంగవాదనం, ఘటవాదనం, గ్రంథపఠనం, గ్రంథరచన, వ్యాసరచన, హిందీ ప్రవీణ ఇలా బహుముఖ ప్రజ్ఞావంతులైన అభినయ భరతునిలా భాసిల్లారు. గోపాల రారా పిలిచెను రాధ అనే గీతాలు, రారా రారా నా ఈసా వంటి సాయి గీతాలను రచించారు. సంప్రదాయ కూచిపూడి భాగవతుల చరిత్ర పుటలు ఇటీవల వీరు క్రోడీకరించి ప్రచురించిన నాట్య గ్రంథాలు. భరతుడు, నందికేశుడు తమ లక్షణ గ్రంథాల్లో నాట్యాచార్యుడు ప్రయోక్త ఎలా ఉండాలో ఆ లక్షణాలన్నీ పునికిపుచ్చుకున్న కళాభిజ్ఞులు వీరు. విదేశాల్లో వీరి శిష్య ప్రశిష్యులే కూచిపూడి కేతనం ఎగరవేస్తుంటే వీరి గణితను వర్ణించలేము. ప్రదర్శకులుగా స్థిరపడినారు. కానీ ఈయన నిత్య విద్యార్థి, నిత్య ప్రదర్శకుడు అనేదానికి ఉదాహరణ. వీరు మరెందరినో నర్తకులుగా తీర్చిదిద్ది ఎన్నో నూతన అంశాలను కల్పన చేసి నృత్యం చేస్తూ తరింప చేయాలని నటేశుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ విజయ గోపాలతే మంగళం పాడుతూ రససిద్ధి కలిగించే గురు ఉత్తమునికి అక్షరాంజలి. థ్యాంక్ యూ నవ్య నాటక సమితి. థ్యాంక్ యూ అండి. వైవి మంజుల రాధేశ్యాం వేదాంతం గారి నాట్య ప్రస్థానం మీద ఎంతో అద్భుతంగా ఆయన ఒక జీవితం గురించి, ఆయన పుట్టుపూర్వకరాలు, వాళ్ళ అమ్మ నాన్నగారు ఎవరు, ఆయన గురువులు ఎవరు, ఆయన డాన్స్ ఎప్పుడు మొదలుపెట్టారు, ఎన్ని పాత్రలు వహించారు అంటే అటు సత్యభామలో సత్యభామగా, ఉషా పరిణయంలో ఉషగా, మళ్ళీ శశిరేఖ పరిణయంలో శశిరేఖగా, గొల్ల కలాపంలో గొల్లగా, అంటే ఎన్నో పాత్రలు. అంటే ఈ ట్రెడిషనల్ యక్షగాన పాత్రలు, ప్రహ్లాదలో లీలావతిగా, అంటే అటు ట్రెడిషనల్ పాత్రలతో పాటు వ్యస్తనృత్య అంశాల్లో కూడా పదాలు, జావలీలు, అష్టపదులు ఎన్నో అంశాలని ఆయన కొరియోగ్రఫీ చేసి ఎంతోమంది పిల్లల్ని ఆయన తయారు చేశారు. వైవి మంజుల గారు చెప్పేటట్టుగా ఆయన నిత్య విద్యార్థియే. ఎందుకంటే మీరు ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా ఇటీవల కాలంలో మీరు ఏ ప్రోగ్రామ్ చేసినా ఆయన గెస్ట్గా వచ్చినా మీరు చూడొచ్చు, ఆయన చైర్ మీద నుంచి లేచి ఏదైనా పాట వస్తుంటే ఆయనంతటా ఆయనే పాడుతూ అక్కడ నటిస్తూ ఉంటారనమాట. ఆయన ఒక స్ఫూర్తి ఈ కాలంలో ఉన్న పిల్లలందరూ మీరు తీసుకోవాల్సిన విషయం, అది గమనించాల్సిన విషయం. అంటే ఏజ్ ఇస్ నాట్ అ ఫ్యాక్టర్ అని. ఆయన ఎంత వయసు వచ్చేస్తునేటప్పటికీ కూడా ఆయన మనసు ఇప్పటికీ బాల్యంలోనే ఉంది. ఆయన ఒక హావభావాలు కావచ్చు, ఆయన ఒక శరీర తత్వం కావచ్చు, ఎంతో అద్భుతంగా నాట్యం ఈ రోజుకి కూడా ఆయన చేస్తూనే ఉన్నారు. మనం FBలో ప్రతినిత్యం ఆయన చేసే ప్రోగ్రామ్స్ గురించి మనకి తరచుగా ఆయన పెడుతూనే ఉంటారు. అటు నాట్య ప్రదర్శనలు, ఇటు శిష్యులని తీర్చిదిద్దటం, అటు దేశ విదేశాల్లో వెళ్ళి నృత్య కార్యక్రమాలు చేయటము, దేశ విదేశాల్లో వెళ్ళి అటు పిల్లల్ని కూడా నేర్పిస్తూ శిష్యుల్ని తయారు చేయటం అనేది ఆయన జీవితం ఒక స్ఫూర్తిదాయకం మన అందరినీ. ఆయన జీవితంతో మనం ఒక స్ఫూర్తిని తీసుకుంటూ ముందుకు సాగాలనేసి చాలా చక్కగా మంజుల గారు చెప్పారు. ఐ నౌ ఇన్వైట్ డాక్టర్ బి రాధా సారంగపాణి టు హర్ పేపర్ ప్రెజెంటేషన్. ఆవిడ పేపర్ ప్రెజెంటేషన్ నౌకా చరిత్రం యక్షగాన మీద ఉంది. మనం చాలా చక్కగా టైం పాటిస్తూ 1:30 సమయానికి మనం ముగిస్తున్నాము. 1:30 నుంచి 2 మధ్యలో మన అందరికీ భోజనాలు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి. అందరం భోజనాలు చేసిన తర్వాత
మళ్ళీ విరామం తర్వాత మూడో సెషన్కి మనం అందరం ఇక్కడ 2:15 దాకా హాజరు కావవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ఇప్పుడు డాక్టర్ సారంగపాణి గారు. సార్, మ్యామ్, యూ కెన్ టాక్ ఫర్ 10 minutes, యువర్ విష్. వి గివ్ యూ ద టైమ్. మొట్టమొదటిగా ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినటువంటి నవ్య నాటక సమితి మరియు పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం సంయుక్తంగా నిర్వహించేటటువంటి నేషనల్ సెమినార్లో నాకు భాగం ఒక అదృష్టంగా భావిస్తాను. తర్వాత స్టేజ్ పైన ఉండేటటువంటి వనజావదే గారు మరియు పేపర్ ప్రజెంటర్స్కి నా అభివందనాలు. తర్వాత స్టేజ్ ముందర ఉండేటటువంటి అందరికీ నా అభివందనాలు. ఈరోజు నా టాపిక్ నౌకా చరిత్రం. అయితే నౌకా చరిత్రం చెప్పేటప్పుడు అంటే నేను పేపర్ తీసుకురాలేదు, ఏమనుకోవద్దు. నాకు జ్ఞప్తికి ఉన్నంత వరకు నేను విషయాన్ని నేను మీకు అందజేస్తాను. ఇప్పుడు దీనికి ఏంటంటే యక్షగానం అనేది ఒక పూర్వ అంశంగా లేకపోతే పూర్వ రచన ప్రాతిపదిక తీసుకొని అప్పటి వాగ్గేయకారులైనా లేకపోతే యక్షగాన రచయితల స్ఫూర్తితోటి రచించినటువంటి రచనగా ఈ నౌకా చరిత్రని చెప్తారు. అప్పటికే ప్రోలుగంట చెన్నయ్య సౌర్యన్ వీళ్ళందరి రచనల్ని ఒక స్ఫూర్తి. ఇవన్నీ ఏంటంటే నృత్యాన్ని ఆధారం చేసుకొని దాంట్లో సంగీతం అనేది ఒక భాగంగా ఉండినటువంటి రచనగా ఉండేటటువంటి ఒక అంశం. అయితే త్యాగరాజు ఆ స్ఫూర్తిని ఒక వాగ్గేయకారుడుగా సంగీతమే ప్రధానంగా ఒక అంశంగా తీసుకొని ఈ రచనను మలిస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేటటువంటి ఒక భావనతో చేసినట్టి రచనగా మనం దీన్ని గుర్తించవచ్చు, లేకపోతే భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ యక్షగానాలన్నీ మనకి కొన్ని క్యారెక్టర్సు లేకపోతే నృత్యం అన్నీ మిళితమై అందులో దరువులు కానీ లేకపోతే ఇతర రచనలు కానీ సమ్మిళితమై ఉంటాయి. బట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి నౌకా చరిత్రం ఇది పెద్దల అభిప్రాయం ప్రకారం ఇది ఆయన ఒక ప్రౌఢ వయస్సులో ఉండేటటువంటి వ్యక్తిగా ఉన్నప్పుడు రచించినటువంటి రచనగా చెప్తారు. ఈ నౌకా చరిత్రం అనేది దీనికి స్ఫూర్తి ఏంటంటే బెంగాల్లో నౌకా క్రీడ అనేటటువంటి ఒక రచన ఉందని ఆ రచనను స్ఫూర్తి తీసుకొని ఈ నౌకా చరిత్రం అనేది రచించారని చెప్తారు. ఇది డాక్టర్ భగవతి అని చెప్పి మా సీనియర్ స్టూడెంట్ మెడ్రాస్ యూనివర్సిటీ చేసేటప్పుడు ఆవిడ ఏంటంటే పిహెచ్డి చేశారు. అందులో చెప్పినటువంటి కొన్ని విషయాల్ని నేను చదవడం దృష్ట్యా ఇవి చెప్తున్నాను. అయితే ఇందులో ఏంటంటే ఈ నౌకా చరిత్రం ఏకాంకిక. ఇందులో ఇప్పుడు అంటే ప్రహ్లాద భక్త విజయం కానీ లేకపోతే అదర్ యక్షగానాల్లో ఉండేటటువంటి అంటే ఒకే అంకంగా ఈ అంకంలో కొన్ని క్యారెక్టర్స్ గోపికలు కానీ కృష్ణుడు కానీ వీటితోటి నడిచినటువంటి ఒక ఇతివృత్తంగా నడుస్తుంది ఇది. అదే ప్రహ్లాద భక్త విజయం ఇంకా అదరు కొన్ని ఏంటంటే చాప్టర్స్ కింద లేకపోతే అధ్యాయాల కింద లేకపోతే రంగాల కింద వాటిని ఏంటంటే 5 అంకాల్లో వాటిలో చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇది ఒకే అంకంలో ఈ కృష్ణుడు ఒక చిన్న బాల వయస్కుడు, అతను ఏంటంటే గోపికలతో నౌకా విహారం చేద్దామనేటటువంటి తలుపుతో వాళ్ళతో ప్రస్తావించడం, వాళ్ళు నువ్వు చిన్నవాడివి, నువ్వు మాతో రావడానికి కుదరదు అని చెప్పడం, కానీ నేను వస్తానని చెప్పడం. ఇది అంటే మనకి పోతన వర్ణించినటువంటి కృష్ణుడి శైశవ దశని ఆ పౌగండ లీలలను చెప్తారు. అవన్నీ ఏంటంటే మనకి కళ్ళకి కట్టినట్లు త్యాగరాజు ఈ ఏకాంకికలో చెప్పడం జరుగుతుందన్నమాట. దీనికి ఇది ఇతివృత్తం. అయితే నెక్స్ట్ ఏంటంటే దీంట్లో పేర్కొన్నటువంటి రాగాలు.
తర్వాత తాళాలు, అంటే నేను ఇప్పుడు ఈ ప్రసంగంలో మాట్లాడేటటువంటి విషయాలు, తర్వాత కొన్ని రచనల గురించి, తర్వాత దాన్ని ముగింపు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాను. ఇప్పుడు త్యాగరాజు ఈ నౌకా చరిత్రలో రచించినటువంటి దరు అనేటటువంటిది ఒక ప్రముఖమైనటువంటి రచన. ఆయన కృతి రచయితగా లేకపోతే కీర్తన రచయితగా ఆయనకంటూ ఒక స్థానం ఉంది. బట్ ఈ దరు అనేటటువంటిది కొంత సాహిత్య ప్రధానం, సంగీత ప్రధానం. అలాగని కృతికి ఉండేటటువంటి కొన్ని సొబగులు, లైక్ మధ్యమకాల సాహిత్యమనో లేకపోతే చిట్టాస్వరమనో, అంటే ఆ రాగ గంభీర్యం ఇందులో కొంత కనిపించకపోవచ్చు. అంటే సింపుల్గా ఈ రచన సాగుతుంది. అంటే ఇది ఏంటంటే ఒక పల్లవి చరణాలుగా సాగేటటువంటి 5 చరణాలు ఉండొచ్చు, లేకపోతే 6 చరణాలు అలాగా. ఇది ఈ దరువు యొక్క స్వరూపం. ఈ దరువులో ఏంటంటే పల్లవి అనేటటువంటి భాగంలో అది ఆ పర్టికులర్ అంశాన్ని వివరిస్తూ నెక్స్ట్ చరణాల్లో రకరకాలుగా ఆ కృష్ణుడిని వర్ణించడం అని కానీ, లేకపోతే మన గోపికలు వాళ్ళ గురించిన వర్ణన కానీ, ఇవన్నీ మనకి ఈ దరువుల్లో అన్నిట్లో కనిపిస్తాయి. ఉదాహరణ తీసుకుంటే మొట్టమొదటి ఏంటంటే ఈ రాగం గురించి చెప్పాలంటే ఒక 14-15 రాగాలు మాత్రమే తీసుకున్నారు. అందులో సాధ్యమైనంత వరకు మోహన, వరాళి, సౌరాష్ట్ర, సురటి ఇలాంటి, తర్వాత ఎదుగుల కాంభోజి, ఘంట, పున్నాగవరాళి ఇటువంటి రాగాలన్నింటినీ తీసుకున్నారు. వాటి స్వరూపం కూడా చాలా చిన్న స్వరూపంగా ఉంటుందన్నమాట. ఇప్పుడు శృంగారించుకొని అనేటటువంటిది ఫస్ట్ దరు రచన చెప్తారు. తర్వాత లాస్ట్ది ఇంకొక, అంటే ఈ నౌకా చరిత్రలో ఉండేటటువంటి ప్రముఖమైన ఒక అంశంగా ఆయనకే అది చెల్లుతుంది అనేటటువంటి దీంట్లో చెప్తారు. ఫస్ట్ శృంగారించుకొని లాస్ట్ అతి మృదుతర మంగళం. సో అంటే ఫస్ట్ రచన లాస్ట్ రచన ఒకే రాగంతో ఎండ్ చేయడం అది ఆయనకే చెల్లుతుంది. అలాగే ప్రహ్లాద భక్త విజయంలో కూడా చెప్తారు. ఈ శృంగారించుకొని ఇది దరువులో శృంగారించుకొని వెడలిరి శ్రీకృష్ణునితోను సంతోషముగా శృంగారించుకొని వెడలిరి. కొందరు కొప్పున, సో వాళ్ళ వేషధారణ, వాళ్ళు ఏం చేసుకున్నారు, వాళ్ళ జుట్టు ఏ రకమైనటువంటి అలంకరణలు చేసుకున్నారు, వాళ్ళ శరీరంలో వస్త్రధారణ ఏం చేసుకున్నారు, ఇవన్నిటినీ ఒక్కొక్క దరువులో చెప్పడం జరిగింది. కొన్ని దరువులు ఏంటంటే వాళ్ళు ఉండేటటువంటి ఆ సీక్వెన్స్ ఏదైతే ఉందో, వాళ్ళు ఒక నదిలో మధ్యలో వాళ్ళు స్టకప్ అయిపోతారు. అక్కడ ఏంటంటే ఆ నది వర్షం ఉధృతితోటి నావలో బెజ్జం పట్టడం, అందులో నీరు వచ్చేయడం. అక్కడేంటంటే ఇందులో రసాలని, ఇక్కడ ఏంటంటే శృంగారాన్ని, తర్వాత భీభత్సం, తర్వాత కరుణ, ఇన్ని రకాలైనటువంటి రసాలని కూడా ఇందులో ఆవిష్కరింపచేశారు త్యాగరాజు. సో అక్కడ అల్లకల్లోలమాయన అల్లకల్లోలమాయనమ్మా ఇలా అంటే, ఇప్పుడు నా దగ్గర స్క్రిప్ట్ లేదు, సారీ. సో వన్ లైన్ నేను పాడగలుగుతాను. సో తర్వాత వేదవాక్యమని పల్కిరి. సో ఇదొకటి. తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే దరువులో ఉండేటటువంటి ఇంకొక ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఒక ఉత్తర ప్రత్యుత్తరం. అంటే గోపికలు ఒక రకమైనటువంటి క్వశ్చన్ వేస్తే దానికి ఆన్సర్ చేసేటటువంటి వ్యవస్థగా ఆ రచన ఉండడం. తర్వాత స్వగత దరువు, స్వగతంగా పాడుకునేటటువంటిది. వర్ణన దరువు, ఆ వర్ణన దరువులో చూడరే చలులరయమునా దేవి సుగసెల్ల సంతోషముగా. సో ఇందులో ఏంటంటే ఆ యమునా నది ఎలా ఉంది, ఆ యమునా నది సరౌండింగ్స్లో ఏ రకమైనటువంటి వర్ణన ఉంది అని. సో ఇలా తర్వాత ఒక్కొక్క రచన తీసుకుంటే ఇన్ని రకాలైనటువంటి రాగాలు, తర్వాత దరువు వర్ణనని ఆయన వివరించి చెప్పడం. తాళాలు ఏంటంటే మామూలుగా సాధ్యమైనంత వరకు ఆది,
రూపక చాపుతాళాలు మాత్రమే చెప్పారు. సో తర్వాత ఏంటంటే ఈ యక్షగానం పర్టికులర్లీ ఇది ఇందులో ఏంటంటే మీకు భగవంతుడికి భక్తుడు శరణాగతిని ఏ రకంగా కోరుతాడు. అందులో కందపద్యాల్లో నిన్నే పొగడుచు నిన్నే పోతన సారూప్యంగా కొన్ని పద్యాలు కూడా చెప్పడం జరుగుతుందన్నమాట. నీవే తప్ప ఇతప్పరింపెరుంగా అని చెప్పేటటువంటి ఆ స్ఫూర్తిని తీసుకొని ఆయన కందపద్యం కూడా చెప్తారు. ఇలా తీసుకుంటే వృత్తాలు ఉన్నాయి, కందపద్యాలు ఉన్నాయి, సాహిత్యపరంగా తీసుకుంటే. సో సమ్మిళితంగా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏంటంటే ఇది ఒక ప్రౌఢ వ్యవస్థలో ఉండేటటువంటి త్యాగరాజు రచించినటువంటి రచన అయినా కూడా ఇందులో సంగీతం కానీ సాహిత్యం కానీ ఒక పరిఢవిల్లినటువంటి ఒక స్థాయిని అందుకొని తర్వాత ఇది ఏంటంటే ఒక గేయ నాటకంగానే కాకుండా నాట్య కళాకారులు కూడా చేసినటువంటి ప్రదర్శనలు కూడా లాంగ్ బ్యాక్ నేను మెడ్రాస్ టెలివిజన్ చేశారు. తర్వాత చాలామంది పెద్దలు కూడా దీన్ని అటెంప్ట్ చేసి దీన్ని గేయ రూపకంగా చేశారు, నృత్య రూపకంగా చేశారు. ఇది ఎంత చేసినా ఇది ఏంటంటే ఎన్నిసార్లు పాడుకున్నా ఒక్కొక్క రచన కూడా చాలా అమృతతుల్యం. ఇది ఎన్ని జనరేషన్స్ వెళ్ళుండుంటాయి అయినా కూడా నిత్య నూతనంగా ఈ నౌకా చరిత్రం ఎప్పటికీ చిరస్థాయిగా త్యాగరాజ విరచితంగా ఎప్పుడు ఉంటుంది. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. సో నమస్తే. Thank you so much, Dr. Radha Sarangapani gar, Associate Professor, Head of the Department for Music, Dean Sahityapeetham Rajahmundry. ఎంతో చక్కగా త్యాగరాజస్వామి గారు రచించిన నౌకా చరిత్రం గురించి మన అందరి ముందు ఆవిడ విశ్లేషించారు. దాంట్లో రాగాలు ఎలా ఉంటాయి, పాట ఎలా ఉంటుంది, అంటే ఒక్కొక్క పాట కూడా ఆవిడ పాడి వినిపించారు. ఆవిడ పాడుతూ ఉంటే నాకు మేము చేసిన డాన్స్ బ్యాలే అంటే మా గురువు గారు డాక్టర్ ఉమారామారావు గారు కొరియోగ్రఫీలో మేడం చాలా సంవత్సరాల కిందట, ఇట్ వాజ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1984, అంటే అప్పుడు ఆవిడ కొరియోగ్రఫీ చేశారు. మేము ఎన్నో ప్రదర్శనలు చేశాము. అప్పుడున్న ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ముందు కూడా ఇక్కడ సంగీత్ నాటక అకాడమీ ఆపర్చునిటీ ఇస్తే చేశాము. అయితే ఎంతో చక్కగా మీరు నౌకా చరిత్రంలో ఉన్న కూర్పులు, అది ఒక గేయ రచన ఎలా పాటలకి ఉపయోగించుకోబడుతుందో అదేవిధంగా నాట్యానికి నృత్యానికి కూడా మనం అదొక నౌకా చరిత్రని వాడి మనం ప్రదర్శనలు చేయొచ్చు. క్లుప్తంగా ఒక్కొక్క పాట కూడా ఏ రాగాలు ఉంటాయి అంటే మోహన రాగం, సావేరి రాగం, సురటి రాగం, అంటే మన డాన్స్ కూచిపూడి డాన్స్లో మనం చూస్తుంటే చాలా వరకు మనకి మోహన రాగం శబ్దాలలో తరంగాలలో మనం చూస్తూ ఉంటాము. మేడం రాగాల గురించి కూడా సంక్షిప్తంగా చెప్తూ అటు ప్రహ్లాద చరిత్రంని కూడా టచ్ చేస్తూ ఇన్ డెప్త్గా నౌకా చరిత్రం గురించి వివరించారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాధా సారంగపాణి ఫర్ యువర్ అవార్డ్. అదేవిధంగా అందరూ ఈరోజు పత్ర సమర్పణ చేసిన వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా చక్కగా పత్ర సమర్పణ చేశారు. ఐ వుడ్ లైక్ టు కంగ్రాచులేట్ all the research scholars who have presented their papers today, and congratulations to Navya Nataka Samiti for this two-day national seminar. All paper presentations topics are new in their own way and very educative, very learning, and something coming out of each topic, so that in future if anybody wants to do research, I think if they listen to the complete today and tomorrow, they would be getting many new topics out of the research papers presented today. Thank you so much, and over to Dr. Vijaypal Patlur for the closing. రెండవ సెషన్ని పూర్తి చేసుకున్నాము. ఈనాటి సెషన్స్లో ప్రసంగకర్తలుగా శ్రీమతి ప్రసన్న భక్షి చంద్రికా పరిణయం గురించి మాట్లాడుతూ ఆవిడ ప్రధానంగా పద్యనాటకం జానపద శైలిలో ఉన్న నాయిక ప్రకరణలను ఎనలైజ్ చేస్తూ చెప్పడం జరిగింది. దీనిని నృత్య రూపకములో శ్రీమతి నీరజాదేవి గారు వనపర్తి వాస్తవ్యురాలు, ఐ థింక్ మీ గురువు గారు కూడా, ఆవిడ ప్రదర్శించారని ఇందాకే సుధామాల గారు చెప్పడం జరిగింది. సో అదొకటి చెప్పదనుకున్నాను. తర్వాత పూజితా కృష్ణ గారు నాయక భేదాస్ ఇన్ రసకలిక డీవియేషన్ ఫ్రమ్ నాట్యశాస్త్ర, ఈ అంశాన్ని వారు చాలా అద్భుతంగా అనలిటికల్గా ఒక్కొక్క నాయికని అనలైజ్ చేస్తూ
దాన్ని నాట్యశాస్త్రంతో కంపేర్ చేస్తూ, అంటే రుద్రభట్టుడు రాసిన రసకలికని భరతుడు రాసిన నాట్యశాస్త్రాల్లో తెలిపిన నాయికల్ని అనలైజ్ చేస్తూ చాలా క్షుణ్ణంగా అనలైజ్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత ప్రసంగకర్త ఆదిత్య పి దేశ్ముఖ్, ఇన్నోవేషన్స్ ఇన్ తబలా సోలో రెండిషన్ ఆఫ్ బెనారస్ ఘరానా. వీరు తబలాని ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, ఎందువలన వచ్చింది అంటే ఖయాల్ గాయిక అనే సాంప్రదాయం వలన ఈ తబలాని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. తర్వాత వివిధ బాణీలు 6 రకమైన బాణీల గురించి వారు చాలా అద్భుతంగా క్షుణ్ణంగా చర్చించడం జరిగింది. తర్వాతి ప్రసంగకర్త అపర్ణ మహేష్, వీరు రిఫ్లెక్షన్స్ ఆఫ్ ఎ స్పెషలీ స్కిల్డ్ డాన్స్ టీచర్ వర్కింగ్ విత్ విజువలీ ఇంపేర్డ్ గర్ల్స్. ఇది చాలా డిఫికల్ట్ టాపిక్. ఆ టాపిక్ని ఆవిడ చాలా అనలిటికల్గా వాళ్ళు లక్షణాలు, అంటే ఈ టీచర్స్కి ఒక స్పెషలైజ్డ్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మన హైదరాబాద్లో కూడా, హైదరాబాద్ అనే కాదు భారతదేశంలో 3 ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి. నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెంటలీ రిటార్డెడ్ అని NIMH. వీరు స్పెషల్గా ఈ టీచర్స్కి, స్పెషలీ ఎయిడెడ్ టీచర్స్కి వీళ్ళు ట్రైన్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే డమ్ అండ్ డఫ్ వాళ్ళకి, బ్లైండ్ వాళ్ళకి, ఫిజికలీ ఛాలెంజ్డ్ వాళ్ళకి, మెంటలీ రిటార్డెడ్ వాళ్ళకి ఎటువంటి టీచింగ్ చెయ్యాలి అనేది వాళ్ళు క్షుణ్ణంగా అనలైజ్ చేస్తూ వాళ్ళకు ఒక టీచర్ ట్రైనింగ్ కోర్స్ ఉంటుంది. వారు మాత్రమే వీళ్ళని ట్రైన్ చేయగలుగుతారు. సో దాని గురించి ఆవిడ చాలా అద్భుతంగా ప్రసంగించారు. తర్వాత బి శ్రీ సాహితీ అయ్యంగార్, వీరు యక్షగాన ట్రెడిషన్స్ ఆఫ్ మేలటూర్ అండ్ కూచిపూడి 2 యక్షగానాల్ని చాలా అద్భుతంగా అనలైజ్ చేస్తూ ఆ సాంప్రదాయం గురించి, పర్ఫార్మెన్స్ స్ట్రక్చర్ గురించి, మేకప్ గురించి, సంగీతం గురించి, అంటే అది ఆట కచేరియా పాట కచేరీ అని కూడా చాలా అద్భుతంగా వివరించి చెప్పడం జరిగింది. తర్వాతి ప్రసంగకర్త KY మంజుల, శ్రీ రాధేశ్యామ్ వేదాంతం నాట్య ప్రస్థానం. వీరు కూడా రాధేశ్యామ్ గారి పుట్టుక దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు దాకా ప్రస్తావన గురించి చాలా అద్భుతంగా వివరించి చెప్పడం జరిగింది. చివరిగా డాక్టర్ బి రాధా సారంగపాణి గారు, నౌకాచరితం యక్షగానం. దీనిని చాలా అద్భుతంగా ఆవిడ, అంటే అప్పటికప్పుడు స్పాంటేనియస్గా పేపర్ లేకుండా అనలిటికల్గా నౌకాచరితంని లిటరేచర్ పరంగా, సాహిత్యం పరంగా, రాగాల పరంగా, తాళాల పరంగా, తర్వాత దరువులని కూడా, ఒక్కొక్క దరువులను కూడా చాలా క్షుణ్ణంగా అనలైజ్ చేసి మన ముందు పెట్టడం జరిగింది. వీరందరికీ కూడా పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ ఈ 2వ సెషన్ని మనము విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకున్నామని తెలుపుతూ దీనిని సుధామాల గారికి కంటిన్యూ చేయవలసిందిగా కోరుచున్నాను. ఇక్కడ నేను ఆడియో వీడియో సెక్షన్ హెడ్ డైరెక్టర్ శ్రీలక్ష్మి గారిని కూడా ధన్యవాదాలు చేయాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే మా ఈ మొత్తం కార్యక్రమం ఆన్లైన్లో జరుగుతుంది. ఇంట్లో కూర్చొని వాళ్ళు కూడా డైరెక్ట్గా చూసుకోగలుగుతున్నారు. సో దానికి థ్యాంక్స్ టు మురళి, నందు, వెంకటేష్, చందు and all of them for helping us out in this online live audio video presentation. ఈ సెషన్ని నిర్వహించిన వారిని చిరు సత్కారం చేసుకోబోయే ముందర మనకి పూణే నుంచి వచ్చారు చాలా వ్యయ ప్రయాసాలతోటి. యాక్చువల్గా సర్టిఫికేట్స్ అవన్నీ రేపటికి మేము ప్లాన్ చేసుకున్నాము, కానీ వీళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళు ప్రయాణమై వెళ్ళిపోవాలి కాబట్టి అపర్ణ గారిది అలాగే ఆదిత్య గారివి సర్టిఫికేట్స్ ఇప్పుడు ఇచ్చేస్తున్నాము. అలాగే వీరిని సత్కరించుకోవటానికి మా తరఫున నవ్యనాటికి సమితి తరఫున వసుంధర గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఈవినింగ్ బుక్ రిలీజ్ ఫంక్షన్లో మనం డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ డాన్స్ HOD డాక్టర్ వనజా ఉదయ్ గారిని రికగ్నిషన్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది, అక్కడ సత్కారం ఉంది కాబట్టి అక్కడ చేసుకుంటాము. ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరికీ సర్టిఫికెట్స్ ఇవ్వడము, అలాగే ఈ సెషన్ని చాలా సమర్థవంతంగా కండక్ట్ చేసినందుకు వి థ్యాంక్ డాక్టర్ విజయపాల్ గారు అండ్ వారికి కూడా ఒక చిరు సత్కారం వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ముందుగా
నాట్ రెడీ. యా, అపర్ణ ఫస్ట్ వీళ్ళకి ఇచ్చేసి సర్టిఫికెట్స్, దెన్ వి విల్. అపర్ణ మహేష్ గారు, అండ్ ఆదిత్య గారు, సర్టిఫికెట్స్. ఓకే, ఇంకొక ఇద్దరు, పూజిత కృష్ణ గారు అలాగే సాహితీ అయ్యంగారు కూడా దే హ్యావ్ టు లీవ్ ట. సో వారి సర్టిఫికెట్స్ కూడా ఇచ్చేస్తున్నాము. అంతలోగా మేము డాక్టర్ విజయ్ పాల్ గారిని సత్కరించుకుంటాం. అంటే వీఆర్ నాట్ ప్రిపేర్డ్ టు గివ్ సర్టిఫికెట్స్ టుడే, అందుకని సిగ్నేచర్స్ అవ్వలేదు. వసుంధర గారిని మా నవ్య నాటక సమితి తరఫున విజయపాల్ గారిని సత్కరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ఒక 1 minute వెయిట్ అండి. చాలా బాగా కొత్త పేపర్స్ చాలా వచ్చాయి. మేడంది కూడా లేదేంటి దీని మీద? వనజ గారిది కూడా లేదు. పూజిత కృష్ణ కూడా వెళ్ళిపోతారు. సైదయ్య గారు ఎలా రాశారండి ఇది? ఎవరు రాశారు? ఏం చేస్తారండి అసలు? మనజ మేడం సంతకం లేదు ఇచ్చిందేంటి ఇది? అది సరిగ్గా రాయలేదు, రాంగ్ ఉంది, తన పేరు రాంగ్ వచ్చింది. ఓకే. ఇంద్రియం ఓకే ఓకే, టుమారో కెన్ కమ్ నో. ఓకే, మీరు సైన్ చేసేస్తే ఇచ్చేసేయచ్చు సాహితీకి. టుమారో వీ కెన్ టేక్. మార్నింగ్ నుంచి చాలా చక్కటి ప్రసంగాలు జరుగుతున్నాయి. డిఫరెంట్ టాపిక్స్ మీద ఇన్నోవేటివ్గా ఆలోచించి చేస్తున్నారు. ప్రతి సెషన్ కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా జరుగుతోంది. ఇందాక చెప్పినట్టుగానే వక్తలు అందరూ కూడాను ఇలాంటివి సదస్సులు జరుగుతూ ఉంటే అనేక విషయాలు మనకి చర్చల్లోకి వచ్చి అనేక విషయాలు తెలుసుకుని, ఓకే ఇంకా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మనం తెలుసుకోవాల్సినవి అని చెప్పి మనకి అర్థమవుతుంది. ఈ పెద్ద సముద్రంలో చిన్న బొట్ట అంత మనకి విషయం కూడా మనకి తెలియదు అని మనకి బాగా అర్థమవుతుంది మనం ఏమిటి అనేది. సాహితీ అయ్యంగారికి సర్టిఫికెట్ ఇవ్వవలసిందిగా డాక్టర్ వనజ ఉదయ్ గారిని అలాగే వసుంధర మేడంని కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. డాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ హాల్లో మనకి లంచ్ ఏర్పాట్లు జరిగాయి. వీ విల్ హ్యావ్ లంచ్ దేర్
అండ్ నెక్స్ట్ సెషన్ 2:15కి స్టార్ట్ అవుతుంది. మళ్ళీ మనం అందరం త్వరగా వస్తే నెక్స్ట్ సెషన్లో కూడా చాలా మంచి పేపర్స్ ఉన్నాయి, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ పేపర్స్. దట్ ఈస్ మ్యూజిక్ బేస్డ్. డాన్స్కి చాలా అవసరం, సంగీతం తెలుసుకోవాలి. అందుకని వచ్చి అందరూ వినాలని కోరుతున్నాను.